God morgon från Paretodesken måndagen den 24 januari. Wall Street föll i fredags, fortsatte att handlas ner och S&P 500 föll nu för femte dagen i rad och stängde på minus 1,9%. Nasdaq stängde på minus 2,7% och Dow på minus 1,3%. Vi sa i torsdags att Nasdaq handlas i en korrektion efter att ha fallit mer än 10% sedan toppen i november. Och nu börjar S&P närma sig samma öde och har nu tappat 8% sedan toppnoteringen. Netflix följer 20% efter att ha rapporterat och guidat lägre för framtida prenumerationstillväxt. Och Netflix drog med sig flera andra sektorkollegor. Disney föll nästan 7%, Spotify tappade 6% och även Discovery föll på det här lite ledsamma framtidsutsikterna. Bitcoin har tappat cirka 50% sedan toppen i november. Jag brukar inte prata så mycket Bitcoin, men den här rörelsen är ju någonting att kommentera. Bitcoin handlas nu kring $35,000 och har alltså rasat rejält sedan toppnivån på $69,000. Är allt dystert nu? Ja, vi får prata med Longview Economics. Vi har ju Fed-möte på onsdag. Vi hoppas att det kanske kan hjälpa börserna. Good morning, Harry. The year has started badly with the equity markets trading lower and lower and lower. Inflation and rate hikes are frightening the markets, but what would you say is the main reason behind the falling markets? Well, it's a great point. I mean, I think, as you say, we're only a few weeks into the year, and the theme in markets is already pretty well established, and it's, you know, a theme of high inflation, sharply higher rates and bond yields, and very marked sector rotation out of growth and into the value and cyclical parts of the global equity market. And, you know, I think the real driver has been this move higher in rates, higher 10-year yields, particularly real yields, but also nominal. The relationship between real yields and the performance of growth versus value is very, very tight. So, you know, real yields moving up, I think, is a problem, particularly for the US equity market, which is tech heavy. A lot of Europe actually has performed reasonably well. And what would you say could change these patterns? Is it that inflation starts to drop or a change in Fed's tone? Yeah, I mean, we've got the Fed this Wednesday, and so that'll be watched pretty closely. Any kind of tone, dovish or hawkish tone from Powell in the press conference afterwards will be really key. You know, there are lots of bears making a lot of noise, saying that this is a early 2000 type situation for tech, or others saying this is more like a 2018 situation. I mean, I think inflation is going to start to come off, and as you say, that'll be a really key supporting factor for equity markets generally this year. I mean, this is a multi-month, multi-quarter story, but I think inflation is very high, mainly because of goods inflation, and a lot of the upward pressure on goods that we've seen in the past 12 months or so, a lot of that is reversing. If we look at backlog of orders for manufacturing companies, or supplier delivery times, or Baltic shipping rates, or air freight rates, or all of the things that really drive goods price inflation, they're all beginning to ease now. So I think that'll be a key theme this year as goods inflation eases off. Service sector inflation, which is about 60% of the CPI basket, is already pretty tame. If you look at the month-on-month readings, you know, we're about 0.14 if you month on month, if you look at service sector inflation less shelter. So, you know, it's really all about goods prices coming off, and I think that'll take the pressure off the Fed, and we'll still see an equity market that delivers a positive return this year. So how positive could it be? What do you think about the markets this year? What is your market outlook? Well, I think we're probably close to a major local low in US equity markets which is likely in the next few days, if not the next week or so. And I think probably we have a relief rally. Maybe we test the low, maybe we make new lows. It depends a lot on how inflation begins to pan out, how the Fed language evolves, and so on. But certainly currently markets are beginning to look very fearful. And then I think we can probably rally from there. And as I say, it depends a bit about whether our view on inflation is right.
but I think we could end up with a market that closes high this year potentially. That sounds promising. Thank you very much, Harry. Fed möter nu på onsdag alltså. Klockan 20 svensk tid och Powell pratar 20:30. Kan det här rädda marknaden? Ja, vi får se. Förra veckan så startade rapportsäsongen lite smått med Sandvik och Investor bland annat. Vi pratade ju Sandvik i fredags och Investor bjöd inte direkt på några överraskningar. NAV-tillväxten fortsätter att drivas av den börsnoterade portföljen. Vill man läsa hela analysen så finns den tillgänglig på webbplattformen för kunder, precis som alla andra våra analyser. Inför rapportsäsongen så släpper vi en del uppdateringar. Vi har släppt en uppdatering på MIPS och CRAD idag. Vi höjer vår rekommendation till köp från behåll på MIPS och vi tror att det kommer att redovisa ytterligare ett bra kvartal. CRAD släpper rapporten 27 januari och aktien har precis som många andra med techbolag tappat senaste månaderna, så där tycker vi att det finns intressanta köpmöjligheter. Ja, vi fortsätter att följa aktiemarknadens utveckling och rapportsäsongen som kommer här nu. Och framförallt så fortsätter vi att följa Feds utveckling och ser med spänning vi ser fram emot med Fed-mötet på onsdag. Imorgon har vi även en analytikerdragning där vi kommer gå igenom våra favoritcase 2022. Så är man kund så kan man lyssna in på det. Det är bara att kontakta er mäklare eller gå in och anmäla er inne på webbplattformen. Tack så mycket. Ha en fortsatt trevlig vecka nu.